హైదరాబాద్లో చిన్న కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు సైతం అత్యాధునిక వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నాయి. ఫలితంగా పేదవారి అందుబాటులోనే ఆధునిక వైద్యం లభిస్తోంది. హైదరాబాద్ మలక్పేట్లోని బిబి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అతి పురాతనమైంది. ఇటీవల కాలంలో కేరళకు చెందిన కిమ్స్ ఆ హాస్పిటల్ను టేక్ ఓవర్ చేసి కిమ్స్ బిబి హాస్పిటల్గా నామకరణం చేసింది. పాత వినాక్ మిషన్స్ స్థానంలో లేటెస్ట్ మిషన్స్ వచ్చి చేరాయి. ఫలితంగా మలక్పేట ప్రాంతంలోని ప్రజలకు ఆధునిక చికిత్స అందుబాటులోకి వచ్చింది. This hospital originally is established about 30 years ago as Bibi Cancer Hospital, and this was the single facility for cancer patients in this part of the city. But in December 2015, the Kerala Institute of Medical Sciences, which is a fairly big group, which has a lot of hospitals in Kerala and they have multiple centers in Middle East, they have taken over this hospital, and now the previous BB management, along with in partnership with Kerala Institute of Medical Sciences, have formed the KIMS BB Hospital. And there have been a lot of changes that have taken place over the last 1.5 years in terms of development of infrastructure and equipment and the facilities for the patients. Advanced radiotherapy అందించే లేటెక్స్ వినాక్ మిషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల కేవలం క్యాన్సర్ ఉన్న కణాలని నాశనం చేసే శక్తి ఈ మిషన్స్ ద్వారా లభిస్తుంది. లేకుంటే ఇతర ఆరోగ్య కణాలు రేడియేషన్ వల్ల దెబ్బతింటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. They have installed this new machine. This is Rabidoc. It's a single energy machine. It has 6 MV photons what we are using for the plannings, and the plus points compared to our previous machines is like here we can give the targeted therapy to the local area. We can irradiate without causing much doses to the surrounding normal tissue. We can reduce the dose to the normal tissue surrounding the tumor, and we can give the high dose therapy also. Pertaining to the machine, what I have shown you just in my previous talk, here I am sharing a patient. The disease is somewhere in the pelvis, and we have planned with like 2 different plans are there. What we can do with 2 different machines. One is our basic machine. What best we can do with that machine is like we can put the fields. We can put big fields. Right side on the yeah, this right one is the basic plan. Here we are keeping one anterior beam. We are keeping one posterior beam. So what is happening here is once you move down, you can see all the organs of risk, like the small intestine, the bladder, urinary bladder. It's getting the full dose. It's in the radiation field. So we cannot avoid anything. In order to irradiate the area of interest, at the same time we need to irradiate the normal structures also. The toxicity is more. But when we are comparing this plan, this is the basic, this is the IMRT plan, what do we call intensity modulated radiotherapy. We are putting the beams in different directions so that we are not allowing the beam to directly pass through the organ at risk, and at the same time we are able to avoid the normal structures. So the toxicity rate decreases. So here once I'm showing you, this is the dose distribution. Compared to this dose distribution, you can see the dose is confined to the area of interest, that is the tumor. And once we are moving down along with the disease, we have some nodes around it, and so beautiful it's getting covered. And at the same time we are able to avoid the normal structure. This is the bladder, which is totally out of field. And once we go down, you can see. So more of normal tissue sparing we can do with this latest technique. మరోపక్క క్యాన్సర్ మహమ్మారి ప్రజలను కాటువేస్తోంది. పట్టణీకరణ పెరగటం, ఆధునిక జీవన విధానం, ధూమపానం, మితిమీరి తినటం వల్ల క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. భారతదేశంలో 300 క్యాన్సర్ ఆసుపత్రులు ఉండగా కనీసం మరో 600 ఆసుపత్రులన్నా కావాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. క్యాన్సర్ రోగం ముదిరిన తర్వాతే వైద్యులను సంప్రదించే విధానం ఎక్కువగా భారత్లో ఉందని, క్యాన్సర్ వచ్చిన వెంటనే సరైన అంకాలజిస్టులను సంప్రదిస్తే క్యాన్సర్ తగ్గే అవకాశం ఎక్కువని వైద్యులు చెబుతున్నారు. టెక్నాలజీ కూడా పెరుగుతుంది, కానీ ఆ అవకాశం అన్ని పేషెంట్స్కి లేదండి టెక్నాలజీ. అండ్ వెరీ ఫ్యూ సెంటర్స్ లైక్ అరౌండ్ దేర్ ఆర్ 300 క్యాన్సర్ సెంటర్స్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ దెర్ ఈస్ స్టిల్ 600 సెంటర్స్ నీడ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ the incidence of the cancer is 70 to 80 per lakh at present. Only 60% of the cancer patients are getting quality treatment in India. So there is a lot of variation in the treatment. Cancer treatment is completely possible when he or she is treated only by cancer doctor. Well, you call them as oncologist, whether he is radiation oncologist, surgical oncologist. They need a proper treatment. కిమ్స్ బిబి హాస్పిటల్ను మరింత విస్తరించనున్నట్లు కేరళ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ చెబుతోంది. క్యాన్సర్తో పాటు మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలకు కిమ్స్ బిబి హాస్పిటల్ సిద్ధమవుతోంది.